English classes with me, Anwesha ma'am. Aji aru eta part moi loi anisu alternative English or exam or karone. Aru kali jitu video asile kalir video to bahut khini saisa. Aru kalir video to jikhini mane comments dise comments khini moi saisu. Tat mur duta question wrong hoisile. Ji duta question moi already moi video to test moi correction kori disilu. But still for you guys' help moi he section tut moi jigita asile questions hegita moi ako ebar moi answer kori diu so that tumalokor hetu bostu bhul nohoy aru I am very sorry karon mur prothomote bhul hoi goisile but baki jiman khini questions ase hekhini bhul hua nai hekhini gute khini answers sudhoi ase and eto just eta heri hoy jitu ami gom pawe eto moi ako back ahim but let's first clear this a section to moi ako ebar kyo uthai anisu because kali okoman confusion hoi goisile etu cost of the box to etu moi kali bhulote 23 koi disilo but moi video tote ako clear kori disu je etu 23 nohoy it's 28 tar pisot Russian author or jitu question to he question to loi bahut khini confusion hoi asile now let me say je tate duta answer ase jodi ami Catherine Manfield jodi only as a writer, only as a poet jodi sao, tene hole jijon author te influence korisile, that is Anton Chekhov hoy. Okay, but jijon mention kora ase jitu mane Rosemary character to jar logot teo mane relate korise similar boli koise sei jak koisile sei manujon asile সেই রাইটারজন হল ওকে so দুইটা আনসার এনেকুৱা নহয় যে এটা অকমান ভুল হৈছে এটা শুদ্ধ হৈছে ন the reasons are different যদি তোমাক খুদে যে পোয়েট জনক কোনে ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিলে কাৰ তেও হেৰি লৈছিলে that is Anton Chekhov আৰু যাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ বুলি ৰ'জমেৰীৰ যিটো ক্যাৰেক্টাৰটো বুজাইছিলে সেই যিজন আছিল তেও হৈ গল কিয় কি আছিল Dostoevsky ঠিক আছে হেতু আছিল okay tar pisot ahi gol what was the name of the airport situated in Guwahati etu kali mo shuddhoke disilu which is kahi kuchir ke ANHI aru CHI kahi kuchir mo etu kali disue ekunai and yes what did Bhupen Hazarika consider his only aim এই কোয়েশ্চনটোৰ ওপৰতো বহুতে কৈ আছিল যে আনসাৰটো ৰং হৈছে বাট লেট মি ক্লিয়াৰিফাই যে তেওঁৰ এম টু ইজ বিং আ সিঙ্গাৰ হয় হেতুৱে কাৰেক্ট আনসাৰ হয় এন্ড উই হ্যাভ হেতু মই কোৱা নাই উই হ্যাভ কনসাল্টেড ফিউ আদাৰ টিচাৰ্স যোনে বেলেগ বেলেগত পঢ়াই আছে বেলেগ বেলেগ মানে লাইক ভাল ভাল স্কুলছ আৰু কলেজেছত পঢ়াই আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটু সুধিছো এন্ড মই আই এম মেকিং শিওৰ যাতে তোমালোকৰ ভুল নহয় হেকাৰণে মই সুধি লৈছো এন্ড সুধি পেলাই এটু আনসাৰ আমি পাইছো যে his one and only aim was to be a singer এটু মোৰ ভুল হোৱা নাছিলে কালি আনসাৰটো ওকে এটু ভুল হোৱা নাছিলে তেওঁ সিঙ্গাৰ বনিব বিচাৰিছিলে and by being a singer he wanted to bring changes in the society okay that was his one and only aim আৰু jitu কোটৰ কথা তোমালোকে কালিৰ ভিডিওটোত কৈছিলা কালি ভিডিওটোত কমেন্টছটো দিছা that is just a quote he used that was not his aim it's a quote okay then হেতু আসিলে তাৰ পিছত আহি গল how much money asile kiman money asile 30,000 etu kali disue etu to thike ase free ki disile chutney free disile hetu sudhoi ase type of house to my traditional Assamese house boli disilu which is also similar for Assam type house okay Assam type house or similar hoy bostu to khali jeti ami traditional Assamese home boli kaun that's a term not a term it's a code
বাট যেতিয়া আমি Assamese টাইপ হোম বুলি কওঁ হেতু এটা তোমাৰ হেতু এটা মানে কি বুলি কয় হেতু এটা যেটো আমি এটা টার্ম ইউজ কৰো হে হেৰিটো ক'ব কাৰণে সো দিস উইল বি Assam টাইপ হাউস আৰু which car brand এটু মই কালি ভুলকে কৈ দিছিলো and then and there I also clarified about it যে এটু Ford হয় ইয়াৰে আনসারটো Ford হয় ওকে ইয়াৰে আনসারটো Ford হয় সো I hope যে এই সেকশনটো লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি তোমালোকৰ কনফিউজনস আছিলে যোৱাকালিৰ ভিডিওটো যিখিনি কনফিউজন আছিলে I hope হেখিনি কনফিউজন তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নাও আজি আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কৰা নাই বাট I have brought a few যিবিলাক পসিবল কোৱেশ্চনস প্ৰত্যেকটো প্ৰোজ আৰু প্ৰত্যেকটো পোয়েট্ৰি লগত ৰিলেটেড মই probable questions তোমালোকৰ কাৰণে আনিছো যদি কাৰবাৰ সিলেবাস ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে do watch this video 2 ঘন্টা খুব বেছি 1.5 hour টাইম লাগিব come to the ভিডিওটো চোৱা কাৰণ ইয়াতে মই প্ৰত্যেকটো প্ৰোজ প্ৰত্যেকটো পোয়েট্ৰিৰ কাৰণে মই ইয়াতে probable questions লৈ আনিছো and also বহুতে এছেৰ কথা কৈছিলা সো মই এছে at least 10 possible topics for essay মই লৈ আহিছো Assam type home বুলি লিখিলে হল Assam type house Assam type home হেতু লিখিলে হ'ব তোমালোকৰ আনসারটো হিচাপে আৰু যদি খুধে যে কেনেকুৱা টাইপৰ হয় তেতিয়া মেনশন কৰিব পাৰে যে Assamese ষ্টাইলৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল Assamese হাউস হয় যদি 2 মার্কসৰ কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া হেতু ইউজ কৰিবা আদাৰৱাইজ ইউজ Assam type house ওকে নাও আহি যাও আমাৰ ফাৰ্স্ট যেটো প্ৰোজ আছিলে আমাৰ সিলেবাসত থকা ফাৰ্স্ট প্ৰোজটো কি হয় The first prose that we have is A Cup of Tea by Catherine Manfield. So Catherine Manfield পৰা কি questions আহিব পাৰে Who is the protagonist? Rosemary ঠিক है কোন আছিলে protagonist কোন আছিলে বুলি খুদিব পাৰে Rosemary protagonist আছিলে In which street was Rosemary shopping যেতিয়া Miss Smithক লগ পাইছিলে সেই street টোৰ নাম খুদিব পাৰে The name of that street was Okay Curzon Street হয় Yes আৰু then Price of the Little Emerald Box এটো important question হয় দে 3-4 বাৰ আমি এটো ৰিপিট হোৱা দেখিছো so maybe হেতু আহি যাব okay Price of the হেৰি কি আছিলে কিমান আছিলে এটো 28 okay প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আনসাৰ আমি গম পালো protagonist কোন আছিলে Rosemary আছিলে কোনটো ষ্ট্ৰীটত লগ পাইছিলে Curzon Streetত লগ পাইছিলে প্ৰাইস কি আছিলে 28 আছিলে ৰাছিয়ান অথৰ again এটো মই কৈ দিছো জুনটোৱে ৰাছিয়ান অথৰ জুনজনে লেখকজনক ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিলে জুনে লেখকজনক ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিলে তেওঁ আছিলে এণ্টফ চেকভ বাট জুনে according to the text তেওঁ যিজনৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ মেলি এই Rosemaryৰ ক্যাৰেক্টাৰটো লৈছিলে যাৰ পৰা লৈ পেলা লৈছিলে এই Rosemary ক্যাৰেক্টাৰটো তেওঁ আসলে Dostoevsky ওকে সো দুইটা ডিফারেন্ট হয় দুইটা মানে মেইনলি কিন্তু দুইটা লিখিলে শুদ্ধ বুলি দিয়ে এনে আনসারত বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো মানে লাইক যদি ক্যাৰেক্টাৰটো থ্ৰু দি যদি যাব বিচাৰা দেন হেতু লিখিলে হ'ব বাট আদাৰৱাইজ the correct answer is Anton Chekhov okay মই ধুনিয়াকে চাই মেলি হে আনসারটো তোমালোকক দিছো hope you don't মানে like mind বস্তুটো মানে সবৰ কনফিউজন লাগি আছে কালি so I made sure to clear কৰি দিছো then I got how much did Rosemary finally give Miss Smithক finally কিমান দিছিলে তেওঁ 3 pounds আৰু Rosemary হাজবেণ্ডৰ নাম কি আছিল সুধি দিব পাৰে 1 mark question আৰু how long has been Rosemary married 2 years আৰু এতিয়া ইয়াতে যে কিটা নাম্বাৰস বিলাক মই 28 3 pounds 2 years এনেকে নাম্বাৰত লিখিছো
বাট তোমালোকে নাম্বাৰত নিলিখিবা, ধুনীয়াকে ৱৰ্ডছত লিখিবা, ৱৰ্ডছত লিখিলে মাৰ্কস পাবা। এনেকে লিখিলে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে ভুল দিব, কাৰণ এইটো 1 মাৰ্কৰ হে কুৱেশ্যন হয়, ভুল নিদিয়ে, বাট ইটস নট গুড। So make sure you are writing it in words, okay? See, you guys know the answers. That's a very good thing. You guys already know the answers. That's very good. Make sure egita questions monot rakhi thua, karon enokwa khoru questions ahe. Okay, now let's move to some longer questions. Longer questions o karone ki ase janane kenokwa type or ahibo pare je Philip jijon husband asile, Rosemary husband e Mrs. Smithor presence to kenokwa dhoronere loisile, ki boli react korisile, karon Philip knows the the what to say, the mentality of his wife very clear. Okay, so how he reacted to Miss Smith's presence is he disapproved korisile and uses calculative flattery to make Rosemary jealous. Eok dhunia boli koisile, right? Miss Smithok dhunia boli koi disile aru henukwa type or teo kam bilak korisile. He was not very happy with her visit, but he tenukwa type or use korisile so that he can make his wife jealous. Okay, then significance of the title a cup of tea, significance to ahiba pare. ঠিক আছে, a cup of tea significance to কি হয়, Rosemary এ বিচাৰিছিলে তো, sorry not Rosemary, হেৰি মিস স্মিথে কি খুজিছিলে Rosemary এটা কাপ অফ টিৰ দাম খুজিছিলে তো, তো এই কাপ অফ টি টোৰ পৰাই মিস Roselyn মানে Rosemaryৰ মাথাত আহিল যে if I do good for her হেতু তাইৰ ইমেজৰ কাৰণে ভাল হ'ব and all that. So a significance of the title of cup of tea to maybe 3 to 5 marks or questionৰ কাৰণে answer তোমালোকে এটো বস্তুৰ ওপৰত চাই লবা, এটো আহিব পাৰে। Okay, this is very like probable যে এটো আহিব পাৰে cup of tea হেৰিটো। Why did Rosemary take Miss Smith to home? কিয় লৈ গৈছিলে? So that মানে হে যেটো fake charity হেতু কৰিব পাৰে, like দিব পাৰে হেখিনি বস্তু। যেটো খুজিছিলে এটো দিয়া নাই, only 3 pounds এ দিলে, but still to make her like মানে image better যে তাই charity কৰি আছে and all that, Miss Smithক লৈ গৈছে। Miss Smith was just like treated like a prop. Okay, then character sketch ahibo pare, character sketch Rosemary aru Miss Smithor ahibo pare, character sketch aru eta question ahibo pare is comparison, comparison ahibo pare ha, Miss Smith aru Rosemary character gitar comparison ahibo pare. She was privileged, right? She was a privileged woman, she was not a privileged woman. Difference bahut ase, দুইজনীৰে character difference bahut ase, to kenekwa type or questions ahibo pare. Aru central theme to side hoba je a prose to central field to ki hoy. Okay, ঠিক আছে, this was for a cup of tea karon. ঠিক আছে, আগৰ questions gita jodi swa nai, egita question o tumaloke if you want you guys can take a screenshot of these questions. 1 mark or karone yar pora questions ahibo pare aru jodi ahe it will help you guys, and longer questions or karone egita moi just common topics moi uliai disu jor pora questions ahibo. Okay, now let's go to a voyage by Bhupen Hazarika. Bhupen Hazarika devor voyage khonor ketaman questions, egita 1 mark questions moi loi losu, june june jana, yes you guys are very much welcome. Comments ot nijor answers dibo kane you guys are very much welcome. All of agor pora tumalake inu die asa, so now also you guys can do that. Name of Bhupen Hazarika's autobiography. Bhupen Hazarika's autobiography to naam ki asile? Bhupen Hazarika's autobiography khonor naam hol মই এটি যাযাবৰ, আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু, এই যাযাবৰ ওয়ার্ডটোৰ মিনিং টু আহিব পাৰে দে। What does যাযাবৰ mean? এই মই ইয়াতে দিয়ে থৈছো, যাযাবৰ ওয়ার্ডটোৰ মিনিং টু কি হয়? He is a wanderer, he is a traveler. Okay, yes, word meanings, antonyms, synonyms মই দিম লাষ্টৰ ফাললে দিম। Now let's complete all the proses and the poetries potapot. Okay, ঠিক আছে, then in which year did he set out for his voyage? কোনটো ইয়াৰত তেওঁ গৈছিলে? 1949 তেওঁ গৈছিলে। নেম অফ দ্য শিপ, কোনখন শিপত গৈছিলে, শিপখনৰ নামটো কোনে কোনে জানা? SS Marine Jumper,
Then which university did he join in USA? USA কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ জয়েন কৰিছিলে? Columbia University join কৰিছিলে. Which university did he join in USA? Columbia University. Other characters খিনিৰ বিষয়েও যাতে তোমালোকে জানা, আগৰ যিখিনি characters আছে, এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আৰু এজন character আছে যাৰ মই নামটো ইয়াত লিখা নাই, that is জয়ন্ত হাজৰিকা. যদি কোনোবাই সোধে যে ভূপেন হাজৰিকাক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কোনে পিক আপ কৰিছিলে, জয়ন্ত হাজৰিকা. জয়ন্ত হাজৰিকা was his brother. Okay, জয়ন্ত হাজৰিকা was his brother. গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁক হেল্প কৰিছিলে. Okay, গোপীনাথ বৰদলৈ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে, কিহৰ কাৰণে? গোপীনাথ বৰদলৈয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো টেলেণ্ট আছিলে সেই টেলেণ্টটো তেওঁ জানিছিলে, তেওঁ ৰেকগনাইজ কৰিছিলে টেলেণ্টটো, এণ্ড দেন তেওঁক হেল্প কৰিছিলে টু চিকিউৰ স্কলাৰশ্বিপ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি. কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে যিটো স্কলাৰশ্বিপ লাগিছিলে সেই স্কলাৰশ্বিপটো পোৱাত ভূপেন হাজৰিকাক গোপীনাথ বৰদলৈয়ে হেল্প কৰিছিলে. ব্ৰিজেন বৰুৱাৰো আছিলে. ব্ৰিজেন বৰুৱা কোন হয়? দেন আহি গ'ল ব্ৰিজেন বৰুৱা তেওঁৰ লগত গৈছিল. Okay, he accompanied Bhupen Hazarika to Paris. Yeah, essays. Yes, I have brought essays. Okay, essay topic আজি মই 10টা topic আনিছো. Total 10টা essay কাৰণে topic মই আনিছো. So keep watching the video. Essay topic মই গুটেখিনি লৈ আনিছো so that it will help you guys. Then ঠিক আছে, তো এইকেইজন মানুহৰ কথা আমি জানিব লাগিব. Okay, Paul Robeson কোন আছিলে? He was the what was his name? He was an American civil right activist. Okay, he was the American civil activist. আৰু তেওঁ কি আছিলে? হাজৰিকাই তেওঁ যেতিয়া তাতে থাকি আছিলে তেতিয়া লগ পাইছিলে. তেওঁ এজন আমেৰিকান এক্টিভিষ্ট হয়, তেওঁ তেতিয়া লগ পাইছিলে. ব্ৰিজেন বৰগোহাঁই তেওঁৰ লগত ফ্ৰেন্সলৈকে গৈছিলে, একাম্পেনি কৰিছিলে তেওঁক, আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁক হেল্প কৰিছিলে স্কলাৰশ্বিপ পাবৰ কাৰণে. डर लग रहा है, क्यों डर रहे हो? Don't. If you will get scared, then you guys will make mistakes. Okay, whenever you guys will get scared, you guys will make mistakes. So better don't be scared. It's just a question paper, guys. Jikhini syllabus ot ase, whatever is in your syllabus, that will come. Nothing out from your syllabus will be there. Okay, so why do you need to get scared? There is nothing to get scared. Now let's get to some of the longer questions. Bhupen Hazarika devar jitu voyage asile, voyageor pra ketaman topic ase jikita topic ahibo pare dighol questions or karone, for long question type. Okay, for longer questions like 3 marks 5 mark questions or karone ki ahibo pare? Why was Bhupen Hazarika's departure delayed? Calcutta তেওঁৰ departure to kyo delay hoisile, etu bostu ahibo pare. Kyo hoisile? Due to labor strike and technical issues at the port. Kyo hoisile? Due to labor strike and technical issues on the port, তেওঁৰ যিটো departure আছিলে, তেওঁৰ departure to Calcutta পৰা delay হৈছিলে. Don't worry, if you guys have studied enough, if you guys have studied like thoroughly, then definitely you guys will pass. And if you follow today's class, today's video, then definitely it will be a good help for you guys, because I have covered each and every prose and each and every poem, including 10 topics for essay, so it will be a good help for you guys. আহিব পাৰে, name 2 places with Buddhism আহিব পাৰে, but mainly তেওঁৰ voyage খনৰ লগত একদম connected হৈ থকা questions যে আহে, একদম exactly connected হৈ থকা questions খিনি আহি আছে. So that is the main thing. Okay, ठीक है, I will be using English and Assamese both, because you guys I think you guys are a little bit find it difficult to understand Assamese. That's fine, I can use English for that. Okay, so previously I gave the short questions for Bhupen Hazarika, and now I am talking about the longer questions. So for the first question was, why was Bhupen Hazarika's departure delayed? Because of the
technical problems that were happening in the port. Then next was how did Gopinath Bordolai help Bhupen Hazarika? Hetu to jana scholarship or karone help korisile university, Columbia University. He wanted to join Columbia University, so to join in order to get that scholarship, Gopinath Bordolai helped Bhupen Hazarika to get the scholarship so that he can get admitted to Columbia University. Then describe his experiences in Paris. There was experience Paris or joar pisot. Okay, whatever he felt, how was his experience, how did he describe the city, what was the differences, okay, what were the differences from his homeland and that city. So those kind of topics will come under this question. So this question may come for maybe 5 to 6 5 marks or 3 marks also. If it's a 3 marks question, then most probably you have to write at least 50 words, and if it's a 5 mark question, try to write at least 80 to 90 words about this. And the main important tip I am giving you guys is the main important tip. Whatever the topic is, I am already giving you the topics. Try to figure out and try to point out at least 6 to 7 points about that topic and related to that topic. Okay, try to take out 6 to 7 points, which will then help you all to like create or just make a structure out of it and just like write down a longer question, 5 marks, 10 marks, whatever it is. It will help you with those things. Then comes discuss voyage as a journey of self-discovery. This is a very important question, guys. Mark it down. This is a very important question. Discuss the voyage as a journey of self-discovery. Please mark this question down because it is related to longer questions. First of all, you will have to say that Bhupen Hazarika was from there. He went through these like places. Okay, you have to look at that, and then how did the journey change his views? How did the journey affect his life? And what happened? So these topics, each and every topic is included in this question. So make sure you study and at least take out 7 to 8 points about this topic and this talking about the voyage as a so if we like to analyze how the trip wasn't just physical and intellectual. Explain his exposure to global art. Okay, he was exposed to different kind of like cultures and all, food, cultures, everything, right, traditions. So just explain how he felt about those and how also he had the feeling of nostalgia, how he missed his own traditions also. So compare those things and then you'll be able to write the answer for this question. Then comes the challenges faced by him. What were the challenges that he faced? Okay, যেনেকুৱা টাইপৰ বিলাক হেৰি কৰিছিলে, কি challenges আছিলে, কি foodৰ বিষয়, এইটো এটা the symbolism of the food mentioned in the chapter, tenga, then kolmu khak, then bamboo shoot. Okay, he talked about all these things, right? So make sure you keep in mind what were the food he talked about. And for these topics, the main important thing that you have to know is that how he felt. Okay, what were his thoughts after going and visiting those places? How did he connect those things to his own homeland? Okay, how he compared and how he felt nostalgic about his own tradition, own culture, own food, and how he thought about that the cultures are getting mixed everywhere. Okay, so just keep in mind those topics. And for the smaller question, for the question for 1 marks and 2 marks, these are the things that you all have to know. Who were the people associated with him, what, and also the Sri Lankan family. What was the who were the people in the Sri Lankan family and how he interacted with them. The Sri Lankan family, that may also come. Okay, the Sri Lankan family. Then what was his autobiography's name, in which year he went, what was the name of the ship, the university, the characters. These all will come for 1 or 2 marks. And for the longer ones, these are the topics from which it will come.
So you make sure you are clear with the central idea, of this topic, of the chapter, and also try to read about the people, okay, who are associated with him in this chapter. Next, let's go to the third prose. Third prose of our syllabus is the Verger by William Somrast Mogham. Okay, so who was the protagonist of the story? Quickly, if you guys know the answer, okay, if you guys know the answer, come on, just give me the answers. Okay, the protagonist of this story was Albert Edward Foreman, right? So who was the protagonist of this story? Edward Foreman. And he kon asile the Verger. Okay, he was the one. He was illiterate. If you guys forgot about it, he was illiterate. Aro agor jijon vicer asile, he did not care about his illiteracy. But when the vicer changed, the new vicer wanted a literate person so that he can take care, right? Take good care of the church. So he wanted someone new. Okay, just giving a preview. Then for how many long years? Kiman years karone teo serve korisile was 16 years. Then what was the shocking discovery of the new vicer? What was the shocking discovery? The shocking discovery of the new vicer was that the protagonist, the Albert Edward Foreman, was an illiterate and still was in charge of this in charge of the church for 16 years. That was the shocking discovery for the new vicer. Then Albert responds to the vicer. Albert responds to ki asile that কিহৰ কাৰণে ৰেসপন্স বুলি কৈছে যে যেতিয়া ভাইচাৰ জনে খুদিলে যে why don't you want to get literate, okay, then he responded that he was too old to study. Etia pohibor karone, yes, very good. You guys are giving good answers, which means you guys are prepared. What is there to now scared? See, you guys are already prepared. That's a very good thing. Then comes Albert. He responded to the vicer that he was too old to study now. That's why he didn't wanted to get literate now. Later, what business did he start after resign কৰাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে, কি নতুন business খুলিছিলে? He became a tobaccoist and a news agent. What was his job after? What was his business after he resigned? He was a tobaccoist and a news agent. Okay, very good. You guys are giving the correct answers. That's a very good thing. What prompted Albert to start his new business? Notun business start korbar karone what prompted him? He saw the opportunity that there was a very big stretch of land je bahut dur leke, till far apart there was no, he couldn't find a cigarette. Okay, couldn't find a cigarette. So then that idea came to his mind that why don't I start a tobacco shop? So that was the main thing that prompted him to start his new business as a tobaccoist. Then reaction of the bank manager on a reaction to ki asile? He was astonished, okay, and called it the most extraordinary thing he have ever heard. Kihor uporot asile bank manager jone kihor uporot ki boli koy react korisile je manhujon illiterate hoy, right? Hey manhujon imane illiterate hoy, teo eku likhibo na jane, eku pohibo na jane, okay, teo eku likhibo na jane, pohibo na jane. So that's why his reaction was that he was shocked and that he never heard about such thing. So that was his reaction. How many shops did he eventually own? Towards the end of the chapter we get to know about that, right? Yes, he was shocked. Wow, you give a good thing. Nice. Okay, so how many shops did he eventually own?
10 shops. How many shops did he eventually own later? Jejao teta tobacco is boni goisile titia 10 khon shop teo khulisil. Okay, these are the probable 1-mark questions from the chapter The Verger by Williams. And now let's have a look at the longer questions. Ki type of questions ahibo pare? Irony ahibo pare. Okay, discuss the irony. Kun kita bostur upor irony ahibo pare. Let me know. Let me tell you. Story to যেতিয়া end হয়, okay, then তেওঁ তাত কি থাকে কি না থাকে, তেওঁ illiterate হয়, দেখে তো সেইবিলাক বস্তুৰ লগত মিলি মিলি irony আছে এই কি বুলি কয় প্ৰস্তুত. So make sure you look Albertৰ যিটো character sketch, okay, study about the character of Albert Edward Foreman. Character sketch ahibo pare. Viceroy character sketch maybe ahibo pare, but it's not that common যে Viceroy character sketch ahise, but mainly Albert Edward Foreman or character sketch ahibo pare. Okay, if you follow the tips I am giving, okay, if you guys are following the tips I am giving, then definitely you guys will get above 80 if you want to get good letter marks. If you are following these topics, the tips I am giving, I also gave tips at the end of yesterday's video also. So if you guys are following that, I can make sure that you guys will get it. And also after today's video, not after, towards the end of today's video also I will be giving you some tips, okay, some good pro tips for you all to get at least 80 plus marks in your exams. Okay, that's why I have studied through each and every chapter and brought out the important topics for you all so that you don't miss anything, and try to cover each and every topic that I am talking right now and talking about today. If you guys have missed the previous chapters, go back in the video and then watch them and then come back. So now the next one is character, contrast in the character of the old vicer and the new vicer. This may come, and this has like ami dekhisu agor previous year or questions etu one question ahise. Old vicer যেন কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁ কেয়াৰ কৰা নাছিলে যে হি ইলিটাৰেট হয় নহয়, তেওঁ কেয়াৰ কৰা নাছিলে. But the new vicer is more like advanced. He thinks about the later things. Okay, yeah, I have seen your I have seen your message. That's fine. I can see you. I have been seeing your messages, Miss Bhagwati Kumari. I have been looking through your messages. That's why I am replying. Okay, just make sure you are attentive. Stop just scrolling your phone. Pay attention to today's video. It will help you for tomorrow's exam, for the alternative English exam. Okay, then comment on the situation. You know what situation I am talking about? In yesterday's paper, in yesterday's video, we saw that there was a question that was the decision of the vicer to remove Albert was correct or not. I have given both answers, that if you think it's correct, if yes, then also I have given the answer, if no, then also I have given the answer. Okay, so those kind of situational questions may come, that what do you think, that was this correct, was this wrong? So those kind of situational questions may come. Okay, make sure you know about the situations that happened in the prose. Okay, we are done with the Verger. Now let's move on to the next one. What was the next one? The Matrix Corner by R.K. Narayan. Okay, so who was the protagonist? Who was the protagonist? Come on, I need answers in the chat box. Yeah, I will be giving grammar questions also, don't worry. I have managed that for you guys. Okay, আগৰ বিলাকৰ answer তোমালোকে বহুত ধুনীয়াকে দিছা. If you guys have in mind the answers, you guys are free. Okay, so the protagonist was Rama. What was his daily business?
street food or business asile kot asile, where was it corner to asile, what was the specific corner known, ki asile specific corner to naam Dimitri's corner. Okay, আৰু কিহৰ ওপৰত আছিলে, why was the corner name, because তাতে এটা মেমৰিয়েল বনোৱা হৈছিলে, এজন হেৰিয়াৰ কাৰণে মেমৰিয়েল বনোৱা হৈছিলে, পলিটিচিয়ানৰ কাৰণে মেমৰিয়েল বনোৱা হৈছিলে, আৰু তেওঁৰ নামতে সেই কৰ্নাৰটো আছিলে বিকজ তাত এটা ৰায়ট হৈছিল, আৰু সেই ৰায়টটোৰ কাৰণে তাত যিজন মানে পলিটিচিয়ান ঢুকাইছিলে তেওঁৰ মেমৰিয়েল বনোৱা হৈছিলে, দ্যাটছ why it is known as the Dimitri's corner, আৰু সেই স্পেচিফিক কৰ্নাৰটোৰ নাম Dimitri's corner হয়। What was his daily income? Daily income to তেওঁৰ কিমান আছিলে? It was he just earned 5 to 10 a day, 5 to 10 rupees a day. What did he do with the leftover food? Leftover food bilagere তেওঁ কি কৰিছিল? What did he do with the leftover food? He gave them to the beggars or and the poor people. No, holy shop, holy spot বুলি তাক mention কৰিছিলে, but holy spot is not the name of the corner. The name of the corner is Dimitri's corner. Okay, then leftover food কি কৰিছিলে? He used to give it to the beggars or the poor. Then what was the turning point? Turning point to কি আছিলে? যেতিয়া সেই corner টো তাৰ পৰা সাফা কৰি অটৰাই তাৰ business তাৰ পৰা অটৰাই দিছিলে, and তাতে সেই যিটো মেমৰিয়েল টো বনাইছিলে, so that was the turning point. What did he eventually do? তেওঁ তাৰ পিছত কি কৰিছিলে? So he eventually started working as a server. Okay, he eventually started working as a server. What did he give for free? A question to bahut bar ahise. 1 mark question not. What did he give for free? তেওঁ খানা লগত কি free দিছিলে? Chutney free দিছিলে, right? We know that. Chutney free disile, so that may come, it ahise, agotu ahise, it may come again. How did the customers treat him? The customer treated him with respect. Okay, the customer treated him with good respect. Yeah, very good. He worked at Kohinoor restaurant as a server. Very good. So these are the probable 1 mark questions that may come from this chapter. Okay, now let's have a look at the longer answers. So in the longer answers, I have figured out that these are the topics that are probably supposed to be in the exam for tomorrow. Kali exam at ahiba pare. Discuss the rise and fall of Rama's business. Star business dunia soli asile, right? Street food or business star bhal soli asile, but then tate he riot to whole problem hoi gol. Teo caru kora nasile je riot hoi ase nai hua, teo hetu caru kora nai. Teo kar pra khobor bur pai asile, যেতিয়া নিউজ ৰিপৰ্টাৰ্স বিলাকে খবৰবিলাক লৈ লৈ ইফালে পাই ইফাল গৈ থাকে, সেইবিলাকৰ পৰাই তেওঁ খবৰ পাই আছে, তাৰ পিছত তেওঁৰ বিজনেছটো ভাঙি থাকিলে, ভাঙাৰ পিছত দেন again he went to work at Kohinoor restaurant as a server. What is the irony in the story? Find out, figure it out. What was the irony in the story? Irony in the story is that এই নামটোৱে irony টো হয়, কাৰবাৰ নামত ডাঙৰকে এটা মেমৰিয়েল বনোৱা গৈছে, তেওঁ প্ৰেজ কৰি এটা মেমৰিয়েল বনোৱা গৈছে, but সেই মেমৰিয়েল টো বনোৱাৰ কাৰণে কাৰবাৰ জীৱনত ইমান ডাঙৰ এটা ডাউনফল আহিছে, right? So that is the main irony in the story. Irony in the title specify কৰি দিছো, এই টাইটেল টোৰ irony টোৱে হেতু তেওঁ কাজিয়া কৰি মিলি তেওঁ ঢুকালে, that's why তেওঁৰ মেমৰিয়েল বনিছে, but এই কৰ্নাৰ টো বনাৰ কাৰণে যে ৰামাৰ লাইফত যিটো প্ৰবলেম আহিছে, that is the main irony. Character sketch of Rama কেনেকুৱা আছিলে? Character sketch টো ধুনীয়াকে লিখিব পাৰে, he was very good with his customers, কাস্টমাৰৰ লগত তেওঁ ভাল আছিলে and all that, right? হেতু আমি লিখিব পাৰো. Yeah, the real Mitri was Rama kind of, right? Discuss the theme of unpredictability of life. Etu bahut important question hoy. This is an important question. Dangor questions or long questions or karone etu ahibo pare. The unpredictability of life to ami kuntu falor pra dekha pao. Ramar through di dekha pao je Ramar business bhal choli asil, then riot hol, and ghopke jitu business bhal choli asil hetu end hoi gol.
So that is the unpredictability of life. Through the character to through the ami theme to bujabo lagibo. Okay, through this character we have to discuss about the and explain the unpredictability of life. This is a very important question. This question may come for tomorrow's exams. Okay, yeah, next we are going through that, don't worry. See, we are already at Bina Kutir now. And I think some of you are having problems with this, right? So let's go through the 1 mark questions for Bina Kutir. Okay, who is the author? Saurav Kumar Soliha. দিয়ে দিছো বাৰু ইয়াতে মই I have already mentioned it. What does the name refer to? Old Assam type house. In which city is this story set? Guwahati. Okay. Central theme of the story. Conflict. Okay. Okay, the central theme of Bina Kutir is the conflict between the traditional and modernity. Okay, etia Bina Kutir to kisle, it was an old house, tar naam to Bina Kutir asile. So the author assumed, the speaker assumed that it was the name of a person of that family. ঠিক আছে, it was an old Assam type house. সেই Assam type house to bhangi pela tate multi storied building bonwa goisile. So that too is so hetu eta conflict hoy na between the tradition and the modernity. So the central theme of the story is that what replaced the old house at the end? Multi-storied concrete apartments, commercial buildings. Okay, what replaced the old house at the end of the story? Multi-storied concrete apartments or commercial building. Okay, ठीक है, I'll be going slow, no worries. Yeah, the unpredictability of life is related to Rama's life. The unpredictability that happened in his life are the themes which you can like convert it into that answer. That is the thing. Okay, now comes how does the narrator feel about the demolition of the house? How did he feel about that? যেতিয়া পুৰণা ঘৰটো ভাঙি দিলে তেওঁৰ বেয়া লাগিছিলে, right? He felt nostalgic and feeling of nostalgia and deep sadness. তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে যেতিয়া এই পুৰণা ঘৰটো demolish কৰা হৈছিলে and it was created into something else. He was not happy about that, so that's why he had the feeling of nostalgia and deep sadness. Then what does Bina stand for? Bina stands for A2 question 2 important hoy. Important question. What does Bina in the Bina Kutir or in the name of the house Bina Kutir stands for? So Bina is a proper name, likely ki hoy? Name of a family member who kar hoy? Name of the family member jar namot ei ghorto namtu dia goisile, kar namot dia asile? Name of the family that
stayed in that house, the family that stayed in that house, আৰু তেওঁলোকৰ এই family member জনৰ নামতে এই বিনা কুটিৰ নামটো ৰাখা হৈছিলে. Okay, now let's have a look at the longer questions, কাৰণ বিনা কুটিৰৰ পৰা longer type questions আহা আমি দেখিছো আগতে. So I have figured out some of the questions that may come. দুটামান topic মই উলিয়াই লৈছো. So if you guys are thorough with those topics, it will be easy for you. First of all, Bina Kutir as a reflection of changing face of Guwahati. কেনেকে হয় এতিয়া আগতে গুৱাহাটীত কি ধৰণৰ হাউস আছিল তাৰ পিছত যেতিয়া হে আসাম টাইপৰ ঘৰটো ভাঙি পেলাই যেতিয়া এটা কংক্ৰিট বিল্ডিং বনোৱা গৈছে, that also depicts the growth of Guwahati as an urban city. ঠিক আছে, তো কেনেকুৱা টাইপৰ পইণ্টছ বিলাক উলিয়াবা যিবিলাক তোমালোকৰ প্ৰ'জটো যিখিনি এক্সাম্পল দি থোৱা আছে কেনেকুৱা টাইপৰ এক্সাম্পলছ খিনি উলিয়াব লাগে. ওকে, ইয়াৰ পৰা আমি আৰবানাইজেশ্যন দেখো, আৰবানাইজেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ব পাৰা, মডাৰ্নিটি ভাৰ্চেছ ট্ৰেডিশ্যন হেগিটাৰ কথা ডিছকাশ্যন হ'ব ইয়াতে. আৰবানাইজেশ্যন কেনেকে, ডিমলিশ্যন অফ দি হাউচ, ওকে, চ' ডেথ অফ আ গ্ৰেটফুল লাইফষ্টাইল, যিটো লাইফষ্টাইল এটা বুজাই আছে ন, সেই আসাম টাইপৰ হাউচটোৱে সেই টাইমৰ যিখিনি মানে লাইফষ্টাইল আছিলে মানুহৰ সেইটো বুজাই আছিলে, সেইটো ডিপিক্ট কৰি আছিলে. চ' when that is demolished and then something else is created, so it's also the demolition of like that kind of a lifestyle. So মানুহবিলাকৰ গুৱাহাটী নিচিনা চহৰৰ মানুহবিলাকৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হৈছে, that is urbanization. So আৰু ইয়াতে কি আহিব, যিটো এটা কৈছিলো মই old আৰু new মাজত কনফ্লিক্টটো যিটো আগৰ লগত, so that is their tradition আৰু মডাৰ্নিটিৰ মাজত যিটো কনফ্লিক্ট সেইটো আহিব. Narrator's sense of nostalgia and loss in the story. Yeah, Bina was a plan. The plan that was, যদি আমি টিপিক্যালি চাব যাওঁ, বিনা প্ল্যান্টটো হৈ গ'ল, ইটস লাইক আ ক্ৰিপাৰ. ওকে, বিনা প্ল্যান্ট ইজ ক্ৰিপাৰ, আ ফ্লাৱাৰিং প্ল্যান্ট হয়, যিটো আমাৰ যিটোহে পুৰণা আসাম টাইপৰ ঘৰটো আছিলে. ওকে, চ' সেই আসাম টাইপৰ ঘৰটোত সেইটো পুৰা গজি আছিলে সেই বিনা প্ল্যান্টটো. ওকে, ইটস আ ক্ৰিপাৰ প্ল্যান্ট. Keep that in mind. It's a creeper plant that was in front of the house, but that was not the reason because of which the house was named as Bina Kutir. Okay, don't get confused. Bina also means that, and also the house was named after someone which he thought that maybe that person was a family member. Okay, then symbolism in Bina Kutir, symbolism like for example flower to symbolism hol, hey old bhanga ghor to eta symbolism hoy, hey old bhanga ghor to ki hoy symbolism hoy, the old house symbolizes the lifestyle of that time. Okay, it symbolizes the lifestyle of that time. Then after demolishing it, that also is a sign, that also symbolizes that the times are changing. हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो मैंने पूरा चैप्टर चान के ये टॉपिक थोड़े टॉपिक में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. क्यों लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं लेके आई हूँ ये टॉपिक, सो दैट आप लोगों का कुछ भी छूट ना जाए. सो इफ यू आर लाइक thorough with these topics, then definitely you will be able to like write anything that is related to this chapter, any question that is related to this chapter. Okay, these are the 1 mark questions and these are the longer questions. It may be of 3 marks, it may be of 5 marks. According to that, you have to write the answers. If it's 5 mark, write at least 80 words questions, and if it is like a 3 mark question, write at least 50 words. आंसर अभी मैं ये लॉन्ग आंसर्स का अगर मैं इतना लंबा आंसर्स लिखने जाऊं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द पॉइंट्स, that what are the points included in these. Okay, for example, I have given the points for this question also. रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन का मैंने टिप्स दे दिया है, राइट, जो इसमें अर्बनाइजेशन आएगा, कंफ्लिक्ट आएगा बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी, कंफ्लिक्ट आएगा.
Then now let's come to the poems. Okay, now let's come to the poetry section. हम लोग का prose का section complete हो चुका है. Prose section तो जिमान केखन prose आसिले आमी गुटे केखन cover up करिसु आरु एतिया आमी आहि गइसु poem section ले. Now 2 mark questions टुर कथाও মই কৈ দিও যে 1 mark जिगिता question আছে हि तारे तলৰ ফাললে जिगिता question আছে हेगिता question 2 marks কাৰণে আহিব পাৰে আৰু হেগিটাৰ লগৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন যে 2 মাৰ্কছত আহিব তাতকে লং আনসাৰ্স 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে নাহে তাতকে লং আনসাৰ্স ডিসক্ৰাইব কৰিব নাহে খুব বেছি এটা সিচুৱেচন ডিসক্ৰাইব কৰিব দিব পাৰে তাতকে বেছি দীঘল 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে নাহে ওকে নাও লেটস কাম টু দা কোৱেশ্চনস সি মই ইয়ালে গৈ পোৱাই নাই নিউ গাইজ আৰ অলৰেডি গিভিং দি আনসাৰ্স দ্যাটস আ ভেৰি গুড থিং নাও when it comes to the question who is the poet don't write PB Shelley. PB Shelley is the correct answer, but try to write the full name. Don't just write PB Shelley. Write the full name, Percy Bysshe Shelley. Write the full name of the poet. Anyone, okay? If somebody asks you the author of the proses, then also write the entire name. If somebody asks you about the poet of any of the poems, write the full name. Do not write the short name. Okay. Now, for R.K. Narayan, it's a different thing because he addresses himself as R.K. Narayan. So, that's a different thing. Okay. Whom did the speaker meet at the beginning? Kaak log paisile? Okay. This one we got to know. Etu gom palo. Meet at the beginning. Traveler janok log paisile. Kaak log paisile? Traveler janok log paisile. From an antique land. Gute to likhibo lagibo. Okay, write the entire thing. Whom did the speaker meet at the beginning? The traveler from an antique land. The traveler from an antique land. Write the full sentence. Then comes, what did the traveler see standing in the desert? What did the traveler see? He saw 2 vast and trunkless legs. What did he see? 2 vast and trunkless legs. Okay. Then what was lying half sunk in the sand near the legs? What was it? The visage, which means the face. Okay. Don't just write directly what the face. Okay. The shattered visage. The shattered visage of the statue. Okay, that was found lying half sunk in the sand near the legs. What words were inscribed in the pedestal of the statue? What were the words? Yeah, yes, you all are giving the correct answers. That's a good thing. What words were inscribed? So it was written, my name is Ozymandias, the king of kings. Look on my work, ye mighty, and despair. Okay, that was the line which was written on the pedestal. This question is a very important question because even we remember that so many years ago when we appeared for our exams, then also this topic came, and till now this question has been appearing in the exams. So what were the words that were inscribed on the pedestal of the statue? My name is Ozymandias, Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty, and despair. These lines are written in the poem. Make sure you keep that in mind. Do not even change 1 or 2 words. Write as it is. Okay. What type of poem? This also comes. So what type of poem is Ozymandias? The Ozymandias is a sonnet. What type of poem is Ozymandias? Ozymandias is a sonnet. Okay, I'll write it properly.
Then what does the visage mean? The face. Expression of the statue. Now expression of the statue may come for 2 marks. Okay, this question may come for 2 marks. Yes, you guys are giving like good answers. That's a very good thing. Nice. Now what was the expression of the statue? This question is not a 1 mark question. This will come for 2 marks because it's a longer one. And what was the expression? A frown, a wrinkled lip, and a sneer of cold command. Okay, these were the words. What were the words? A frown, a wrinkled lip, and a sneer of cold command. From the look of the statue, from the expression on the statue, we can know how the king was and whose excellence was it. Because of whom? The excellence of the sculptor. The sculptor observed the king and then created that statue, and it was his art that is still giving us the image of the king as that. Okay, if the questions come that who was the one behind that thing, behind the portrait of the king, so it will be the sculptor. Then these are the long questions. Okay, 5 marks or 10 mark questions that may come. Well, I am very much confident in my answers. Agor question tour, agor video tour kotha tumaloke koi asa. Agor video tour kotha jone etia ei matro comment korisa for your kind information. Agor answer ji duta answer bhul hoisile he duta answer moi agor video tut logalog moi ঠিক কৰি দিছো আৰু সদায় মোৰ যেহেতু ভুল নহয়, that's why I am confident in myself. মই ইংলিশৰ কাৰণে জিগিটা দিছিলো, ওকে, ইংলিশৰ কাৰণে জিগিটা কোৱেশ্চনস মই দিছিলো হেগিটা কোৱেশ্চনস আহিছে, বহুত গিটা কোৱেশ্চনস তাৰ পৰা কমন আহিছে, and that has helped the students. That's why I am confident in myself. So I think this topic has nothing to do with the other video আৰু other video to jigita bhul asile. If you don't mind, go to the starting of this video, and then also you will see that I have corrected and I have also gave reasons for those answers. So if you had not seen the entire video, don't comment like that. That's not a very good thing. Okay, so now let's get to these things. Okay, so central idea of the poem, jikono poem jiman gita poem ase gote gita poem ore jitu central idea to keep that in mind. Ahi jai central idea ahi gole jate tumaloke likhiba para, very easy, বহুত বেছি হেৰি ষ্ট্ৰং নহয়. ফৰ এক্সাম্পল অজিমান্ডিছৰ কাৰণে কি আছিলে যে টাইম বেছি পাৱাৰফুল হয়, ৰজা জনতকে টাইম পাৱাৰফুল হয় বেছি, ৰাইট? সো দোজ কাইণ্ডছ অফ থিংছ মে কাম অৰ ইট একচুৱেলি কামছ। আইডেন্টিটিটো কি হয় যে ৰজাজন মে বি হি ৱাজ আ ষ্ট্ৰং, বাট ৰজাজন এতিয়া সেইটো অৱস্থাত নাই, তেওঁৰ ষ্টেচু ভাঙি মেলি আছে, ৰাইট? সো দ্যাট ৱাজ দি আইডেন্টিটি ইন দ্য পোয়েম। মেক শিওৰ কেৰেক্টাৰ অফ দ্য স্কাল্পটাৰ কিয় দিছো, বিকজ he was a perfect observer june সেই মানুহজনৰ ক্যাৰেক্টাৰটো স্কাল্পট কৰি দিলে, যেটো স্ট্যাচু হয় সেই স্ট্যাচুটো তেওঁৰ ক্যাৰেক্টাৰটো স্কাল্পট কৰি দিলে। so that was the thing. Yeah, I will be talking about comprehension also, don't worry, comprehension oru moi examples di dim all episode. Then comes explain the theme of the intrinsic of human power in the poem. Etia kyo dise etu je jitu asile power, jitu power Ozymandiasor he time to asile, jitu time te rule kori asile, he time to ter bahut power asile, right? He was a powerful king, but then ter power to etia nai. Etia kar power solise? Nature. We can see the power of nature, right? So a explanation dibo pari je human ejon lagile jimane powerful hok তেওঁৰ যিটো টাইম ৰেঞ্জটো এটা লিমিটেড হয়, তেওঁৰ নেচাৰতকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰে। হি হেজ আ
confined time, right? Eitu time pa eitu time leke te rule korile, he had that power, but now look how he is. Thik ase? So that is the thing. Yeah, error correction no diya sumo. Don't worry, guys. Just take a break, take out your copies. First, ami prose kini complete korilu. Etia ami poems kini kori aso. After that, error corrections, ahi ase, question tags, ahi ase, comprehension, ahi ase, and most important, 10 different topics for essays are coming. 10টা topic মই উলিয়াই দিছো, সেইগিটাৰ ভিতৰৰ পৰাই কৰবাৰ কিবা বা ঘূৰি পকিয়ে essay আহিব. So make sure you stick to this video till the end. Okay, this was the long type questions for Ozymandias. Now let's go to the next. Because I could not stop for Death by Emily Dickinson. Yate ki asile? How is death personified? Then, who were the three occupants of the carriage? Kun asile? Speaker asile, death asile, immortality asile. Okay? Kun asile? Yate sao ami tahator tinjon asil to carriage khonot tinta bostu asile. Ki asile? Not poet, it will be speaker. Okay, let's keep it as speaker asile, death asile, aru immortality asile. Okay, what does the house in the poem signify? House to ki signify kore? The final resting place or the grave. Okay, the house signifies the final resting place or the grave. Okay, carriage khonot kun asile? Speaker asile, death asile, immortality asile. Okay, someone gave a very dirty comment, but I won't say anything right now because I'm a believer of karma. Don't give me these kind of things today. Okay, this is not good. Now, right now, please focus on your studies apart from these things. Then, how long has the speaker been dead? Speaker has been dead for a long time. Okay, centuries. Okay, the speaker has been dead for a centuries, but it feels shorter than a day. For the speaker, it feels shorter than a day. The speaker has been dead for centuries, but it feels shorter than a grave. Fine. So this was the 1 mark or 2 mark questions for from this poem. Now have a look at the longer questions. Longer questions ki ki babar. First of all, ma agote koi diu je central theme. Ako A2 chapter oru central theme. You must know the central theme of it. Okay. Now, why does the speaker say that kindly stopped her? Kyo kole? The death kindly stopped her boli kyo kole? The speaker was too busy with life. Okay, the speaker was too busy with life to stop for death. That's why by using kindly, she suggests that death is a natural and inevitable process. How busy you may be too busy, but still death will come, and that's why she says that death kindly stopped for her. She did not go for she did not stop for that, but death kindly stopped for her because she was too busy in her life. Describe the speaker's attire. Speaker's attire to kenekwa asile?
She wears a gown of gossamer and a tippet of tole. Okay, so these are the words. Let me write these down. Gown of gossamer and a tipped of tole. So these are the words. You guys can write it down so that it will be a help for you all. So that is the attire. Then discuss the theme of the journey from life to eternity. So keneki dhoroneৰে বুজাই লাইফৰ পৰা ইটাৰনিটি লৈকে কেনেকে বুজাই focus on the linear progressions of the carriage যিটো carriageত যায় কেনেকে যায় কি দেখে what were the views হয় না সেইবিলাক আহিব সেই views খিনি কি দেখি গৈছিলে তেওঁ কোন আছিলে carriage খনত যিটো journey to okay from the starting to the final resting place which is the grave hey grave to লৈকে যোৱা যিটো এটা হেৰি আছিলে so that will be the answer for this. Analyzes the use of imaginary কাৰণ তেওঁ imagine কৰি আছে ন imaginary টোৰ কাৰণেও সেই journey টোৱে আহিব যেতিয়া journey টো describe কৰিবা that is an imaginary journey so that will help you write these kinds of questions for this আকৌ কৈ আছো central idea of the poem is important. The analysis of the journey, the analysis of the imaginary used in this poem is important for you all to know. Okay, then comes the strange meeting by Wilfred Oman. This is an interesting poem. So who is the poet? Tunneলত hoy meeting to kot hoy tunneলত hoy who is the strange friend জন কোন হয় the soldier from the enemy যাক এই হেৰিয়ে স্পিকাৰে যাক মাৰিছিলে সেই enemy জনকে লগ পায় he is the strange friend he was from the enemy party যিজন সোলজাৰক মাৰিছিলে সেই সোলজাৰ জনে হেৰিজন হয় strange friend জন হয় how did the poet identify that he was in hell how by the dead smile of the soldier and the fact that no guns reached there to bestir the spirits so jitu dead smile to jitu di asile he smile to gom paisile aru jehetu kuno gun to reach hobo para nasile hetur karone gom paisile je he was in hell yeah underworld or hell likhile hobo but etu hell to protomote personify kora nasile right so it was said as the tunnel so etu tunnel boli likhile etu bostu hobo well I provide pdf in my tuitions but it is very difficult to provide pdf in YouTube still I will try if I can provide I will ask someone if I can provide it I will provide a pdf comprehensions yes we are coming to comprehensions essays comprehension alake ami ahi asu let us first finish the poems okay poems kini korila then etu hoi jabo then what does the poet mean by the pity of war etu important hoy etu 1 mark ahibo pare 2 marks ahibo pare 3 marks ahibo pare 4 marks ahibo pare okay okay this is the thing pity of war to ki bole koisile it refers to the sheer waste of human life potential and the shared suffering of soldiers on both sides pity of war kihok koisile it refers to the sheer waste of human life jehetu war hoise
দুইটা ফালৰ পৰাই মানুহ ঢুকাইছে, ৰাইট, দুইটা ফালৰ পৰাই ফায়াৰিং হৈছে, so it is a waste of human life, potential and a shared suffering. The suffering, ইফালৰ পাৰ্টিটো সাফাৰ কৰিছে, ইফালৰ পাৰ্টিটো সাফাৰ কৰিছে, so both side of soldiers খিনি সাফাৰ কৰিছে, so that is known as the pity of war. এটো বস্তু বেছিকে এক্সপ্লেইন কৰিব আহিব পাৰে, শৰ্টকে লিখিব হলে জাস্ট এইকিটা words লিখিলে হল. Then what was the famous line used? Famous line to কি আছিলে? I am the enemy. What was that? I am the enemy, you killed my friend. Okay, that was the famous line. I am the enemy, you killed my friend. That is because the enemy is the strange friend that he met. Jak hiye marisile, hiye log pale hello. That's why it, and this line came from the second person. Okay, the second person to kun hoy? The enemy. The strange friend is the second person, and he gave the famous line that I am the enemy that you killed my friend. That is the famous line. Okay, this was for 1 mark. Now let's have a look at the longer questions. We are almost towards the end. Okay, discuss a poem as an anti-war poem. Anti-war poem kenake hoy? Because he talks about the pity of war. Okay, because it talks about the pity of war, that way it is an anti-war poem. Soldier দুইজনে আছিলে, তেওঁ নিজেও এজন soldier হয়, right? তেওঁ নিজেও এজন soldier হয়, so oh okay, you have just joined. Okay, বহুত খিনি আগবাঢ়ি গল, আমাৰ prose complete হৈ গৈছে, so যদি তুমি এতিয়া join কৰিছা, I will suggest you আগলৈকে যোৱা আৰু starting পৰা চোৱা, তেতিয়া তোমাৰ prose খিনিও তোমাৰ clear হৈ যাব. And এতিয়া আমি poemত আছো, we are almost towards the end of the poems also. So যদি তুমি আগৰ খিনি চোৱা নাই, আগৰ খিনি চাই লোৱা, প্ৰত্যেকটো prose পৰা আহিব পাৰা probable 1 mark question মই দিছো আৰু long questions মই দিছো, and যিখিনি তোমাৰ আগৰ poems আছিলে সেই poems খিনিৰো মই probable questions মই দি দিছো. So যদি কোনোবাই এতিয়া join কৰিছা, মই suggest কৰিম আগলৈকে যোৱা আৰু আগৰ খিনিও চাই লোৱা, it will definitely help you guys. I am guaranteeing it will definitely help you guys. Then এই লাইনটোৰ analysis আহিব পাৰে, I am the enemy, you killed my friend. সেই লাইনটোৰ আহিব পাৰে এইটো চোৱা, what does pity of war mean? Pity of war means the struggle খিনি হল, human loss হল, potential loss হল, দুইফালে suffering হল, সেই বস্তুটোকে যেতিয়া বহলাই লিখিবা, এইটো 3 or 5 marks or karone ahibo pare, 3 or 5 marks. Okay, this may come for 3 to 5 marks. Very important question. Pity of war, what is meant by pity of war? What does the poet mean by it? Please do study this topic, do study this question, it will definitely help you. Explain the setting of the poem. Setting to kor ase, helot ase, kun ase, tat strangers dujon ase, keneke gom pale ki kotha, that is the setting of the poem. Okay, the poem is set in a subterranean tunnel aru literally ki hoy, it is the metaphor for hell. Okay, the tunnel is the metaphor that is used for hell. Aru tate ki ase, dark hoy, then quiet space hoy, represents finality of death. So ki bostu heri kore. Okay, so क्या करना है आप लोगों को, मैं एक बार हिंदी में बता देती हूँ, because some of my viewers are happy with हिंदी. Okay, तो जो लोग हिंदी में देख रहे हैं, मैं आपको वापस से बता रही हूँ, हर एक मैंने पोएम और प्रोज का मैंने यहाँ पे दिया है, 1 मार्क का क्वेश्चन दिया है, ठीक है. और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, तो ये स्ट्रेंज मीटिंग का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्कस एज एन एंटी वार पोएम ये कैसे है, ये चीज आपको बताना है, क्योंकि उनको बाद में बुरा लगा था, राइट, कि वो लोग भी मरे हैं, ह्यूमंस और मरे हैं, सेक्रीफाइसेस हुए हैं, बोथ साइड में सैडनेस है. सो इन दैट वे इट इज अ वॉर.
एंटी वॉर पोएम है ये। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन, आई एम एन एनिमी, इस लाइन का जो सिग्निफिकेंस है कि वो सेम एनिमी है जिसको उन्होंने मारा था, वो सेम एनिमी है, राइट। तो वो एनिमीज के बीच में जो था कि जहां भी हो उस दुनिया में वो लोग अलग अलग थे पर अभी जाके सेम जगह में आ गए, तो वैसा टाइप का एक्सप्लेनेशन इसका आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिटी ऑफ वॉर का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया है, बाद में भी ये आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। और ये पोएम का जो सेटिंग है, जिस जगह पे ये सेट हुआ है, जैसे कि टनल में है, कौन कौन लोग है, डार्कनेस है, उसमें साइलेंस है, डार्कनेस क्या समझा रहा है कि वो हेल में है, साइलेंस है हमको क्या पता चल रहा है कि फाइनल उन लोग का डेथ हो चुका है, वो सब। तो वो जो सेटिंग्स ऑफ द पोएम है वो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट, दिस इज द सेकंड लास्ट पोएम आई गेस, oh no, we have 3 more, wow, okay, let's have a look at this one, the Solitude of Alexander Selkirk. Okay, this is written by William Hoopers. So who is the speaker, who is the speaker of the poem? Alexander Selkirk is the speaker of the poem. Over what area does Selkirk claim to be the monarch? What was the area? The entire island. Okay, some of you were giving answers, you know, very nicely. बहुत भालके तुम्हारे react करे करे प्ला answers जैसे. Where are you guys? Come on guys. Questions are in front of you. Give the answers. Common errors, I will be giving common errors. वापस से हम common errors के बारे में भी बात करेंगे. एक बार ये प्रोज पोएट्री खत्म हो जाए उसके बाद हम ग्रामर पे आएंगे और ग्रामर के बाद हम वो जो भी आप लोग का कॉम्प्रिहेंशन उसके बारे में भी मैं टिप्स आप लोगों को दे दूंगी. एंड ऑल्सो 10 टॉपिक्स में लेके आई हूँ ऐसे राइटिंग के लिए. 10 टॉपिक्स, आई गेस 10 इज एनफ फॉर यू गाइज. सो সেইখিনি বস্তু মই তোমালোকক দি দিম. ओके, देन कम्स what divine equality of man does Selkirk miss the most? Divine equality কি অকলে থাকাৰ পিছত কি কি মিস কৰিছিলে? তেওঁ সোসাইটি মিস কৰিছে, ফ্ৰেণ্ডশিপ মিস কৰিছিলে, এন্ড লাভ মিস কৰিছিলে. অকলে থাকোতে কি কি মিস কৰিছিলে? হি মিসড ফ্ৰেণ্ডশিপ, লাভ এন্ড দি সোসাইটি. ওকে, যেটো এটা কমিউনিকেশন থাকে, যেতিয়া মানুহ একেলগে থাকে, যেটো থাকে. সো দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং. এনিমেলস অন দি আইল্যান্ড, আইল্যান্ডত কি কি এনিমেল আছিলে? সো কি কি এনিমেল আছিলেও নহয়, ইয়াতে মেইন প্ৰবলেমটো আছিলে কেনেকে আছিলে. How were these animal? Okay, how did they live? So they are unaccompanied with man and do not fear him. हाँ, पोएट्री दिमाग में नहीं घुस रहा है तो आई एम गिविंग, राइट. मैं दे रही हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दे रही हूँ पोएट्री के बारे में, और हर एक पोएट्री का भी मैं बता रही हूँ कि क्या थीम है क्या नहीं है, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ. सो डेट उस पोएट्री में से अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप लोगों को वो सॉल्व करने के लिए इजी हो. सो अगर आप लोगों ने पहले वाले पोएट्रीज का नहीं देखा है वो देख लीजिए, और आने वाले जो भी पोएट्रीज है वो तो हम कर ही रहे हैं. सो वीडियो में रहिए, कीप वॉचिंग, तो आप लोग को पता चलता रहेगा. ओके, आइलैंड टू एनिमल बिलक केनेके आसिले. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर हाउ. तो एनिमल्स वर अनएकम्पेनिड एंड दे डिड नॉट फियर हिम. অকল এজনে মানুহ আছিল, ৰাইট. সো দে ডিড নট ফিयर হিম. ওকে, এন্ড থিং ইজ দ্যাট this thing he found it shocking that the animals did not fear him, or like they were unaccompanied by men, right? So that the thing was shocking for the speaker, that it was shocking for the speaker. What is sage compared to?
wisdom of society and comfort of human conversation. Okay, so these are the possible 1 mark questions that may come from this chapter or from this poem. Okay, these are the probable questions that may come. So I hope you guys are keeping track of it. If you want, you guys can take screenshot of the questions and then find out the answers kisuman moi diu disu, some are not given, so you guys will be able to attempt if these questions come. These are the common questions and probable questions that will come for the alternative English class. Okay, now let's have a look at the longer questions. Longer questions ki ase, why does he prefer the charms of solitude? Why does he prefer? So let me just quickly read it to you. Answer is, although poets often praise solitude, he finds it terrible and lonely. Kyo bisara nasile je to charm of solitude to jate exist korok? Because he found it as sad and lonely. He felt very lonely by that, and he believes that without human connection, life has no real meaning of sweetness. Jodi ejon human okole okole thake, he will not have the experience of human connection. So that's why he wants the charm of solitude to be non-existent. Why? Because he felt it as terrible and lonely, and also he says that a human life has no sweetness without human connection. Okay, then explain the irony. Ako irony junbilak poemot irony ase, irony to make sure you read about the irony of the prose or the poem, how it is related to the characters, how it is related to the setting of the poems or the proses. Make sure you think about that. And if one more tip, if there is any kind of metaphor, for example, if there is any kind of metaphor in a prose or a poetry, make sure you know about the metaphor and what it is symbolizing. Okay, that will help you to write. And yes, common ahibo, I am very sure maybe common ahibo ebilakor pora, because I have tried to give as many as possible questions from each prose and each poetry to you guys, so that you all at least cover the entire syllabus and you guys will be confident enough to attempt all the questions. And if you are thorough with these questions, jikita questions moi disu, if you guys are thorough with these questions, then definitely you will get good marks. Well, tumaloke, if anybody wants to answer to this comment, you guys can, but moyo koi diu je yes, moi jikhini English ot common disilu, tar pora common questions, dighol questions, short questions common ahise, grammar common ahise, letter writing or topic disilu, topic common ahise. So if you guys would trust me, titia tumalokok moi he trust to gain koribo parim. You guys have to have trust in me, or else you guys will be wasting your time also. So moi ekhini disu, yar moi kuno syllabusor bahiror pora moi questions dia nai. Probable questions, agor aha questions aru recent years ot aha questions sob milai mili moi disu. So I hope ekhinir porao questions common ahibo. English ot jeneke common questions ahisile, এইখিনিৰ পৰা common questions আহিব বুলি মোৰ confidence আছে. So make sure you study well. Then comes analysis of the conflict between solitude and society. Solitude and society ভিতৰত conflict এইটো question আহিব পাৰে for long questions. This may come, solitude কি হয়, অকলে অকলে থাকে, lonely হয়, and that then society হলে connections থাকে, friendship থাকে, love থাকে. So those are the kind of conflicts between this. And these topics are for a longer question, so write at least, keep in mind 7 to 8 points. 7 to 8 points monot rakhiba jate at least jodi 3 marks or ahe,
যদি 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে যদি আহে 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে যদি আহে at least 50 words and যদি 5 মাৰ্কছৰ আহে at least 80 words or দীঘল answers যাতে লিখা metaphor মানে কি হয় metaphor মানে হয় যে কিবা এটা বস্তু আমি কিবা এটা বেলেগ এটা মিনিং বুজাব কাৰণে যেতিয়া ইউজ কৰো হেতুক metaphor বুলি কয় ফৰ এক্সাম্পল পোয়েটে যেতিয়া এটা ডাৰ্ক টানেলৰ কথা কৈছে হে ডাৰ্ক টানেলটো তেওঁ ইউজ কৰিছে এজ আ metaphor ফৰ হেল তেনেকে ম্যাক্সিমাম পোয়েটত কি পোয়েমত বা প্ৰজত এনেকুৱা টাইপৰ metaphor বোৰ থাকে যিবোৰ পোয়েটে বা লেখকে ইউজ কৰে বেলেগ এটা মিনিং বুজাব কাৰণে তো হেনেকুৱা যিবোৰ থাকে হেনেকুৱা টপিক বিলাকক metaphor বুলি কোৱা যায় Now let's get to another poem The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats poet কোন আছিলে আকৌ এবাৰ কৈ আছো প্ৰত্যেকটো every writer of every prose poet of every poem please keep in mind who wrote this prose or who wrote this poem etu question ahiboi ahibo anything can come okay any poem can come let who was the poet of this poem who was the poet writer and the author of that prose it will definitely come so make sure you know that and moreover meanings ahe word meanings ahe right word meanings bahut ahe so word meanings bilak jibur prose or poetry tolot jikhini dia thake hekhiniu jate tumaloke monot rakha then where does the poet wish to go poete kot jabo bisarisile lekole jabo bisarisile aru tat goi pelai teo ki build koribo okay small cabin eta banabo clay aru wattles use kori pelai poete a island dot how many rows kiman rows of bean rows teo bisarise kita bean rows teo rakhiba boli koise 9 rows rakhibo what will the poet live on at the island kihot thakibo teo opens he will live on 9 bean rows and a hive of bees 9 bean rows and a hive for the honey bees egita bostu teor hole hoi jabo bean rows keta lagibo teok 9 bean rows lagibo aru kihot thakibo boli teo koise ki bostu teok lagibo yar karone 9ta bean rows teok lagibo aru eta honey bee hive teok lagibo yeah see you guys are giving the answers very good that means you guys are almost prepared that's a very good sign you know if you guys can give good correct answers that's a very good thing then discuss its contrast between city life and the island egita hoy gol long questions okay these are the long ones so city life what ki hoy city life is depicted as a dull lifeless aru symbolized by ki hetis kore roadways aru pavement bilake through the hetu teo symbolize korisile and yeah symbolization to ahibo
Symbolizations bilak ahibo ji ki bostu symbolize korise, kuntu bostu ki symbolize korise, symbolizations kini ahibo. Aru city life aru islander majot heri to ki asile je city life to bahut dull hoy, lifeless kind of hoy, dull hoy, lifeless hoy. Aru yat thoka jitu asile jitu islander jitu life to that is very it's like a century, right? The island is like a century, so it's very like full of this full of solitude, self sufficiency. Okay, hetur karoneo ei island tok jikita bostu describe kore, jiblak colorful bostu describe kora khini dise, he duita bostu compare kori pelai prothomote eta dhunia ke intro type eta likhi loba, then duita bostu jodi compare kori diba, that will help you. ठीक है, अगर कोई भी मेरा यहाँ पे व्यूअर है जिसको एसएमएस में समझ नहीं आ रहा है, मैं हिंदी में बता देती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आया कि कॉन्ट्रास्ट चाहिए, सिटी लाइफ और आइलैंड के बीच में कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तो हमको ये पहले एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि पोएट कहाँ जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिफरेंस आएगा, उसमें क्या आएगा कि उनके हिसाब से सिटी लाइफ बहुत डल है, लाइफलेस है, ठीक है, लाइफ वो ऐसा है। और देन उसको कंपेयर करना, जो जो उन्होंने कलरफुल चीजें उस आइलैंड के बारे में बताया है, उसको कंपेयर करके दोनों को मिला के लिखने से ये एक बहुत अच्छा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। द मेन थिंग इज आई एम गिविंग यू द टॉपिक्स, ठीक है सर, टॉपिक দি দিছো মই, গুটে आंसर तो দি দিব ইয়াত নোৱাৰো বিকজ লং आंसर হয়, ৰাইট, গুটে आंसर তো মই দি দিব নোৱাৰো, বাট এনেকুৱা টাইপৰ টপিক্স খিনি দি দিছো যাতে এইখিনি টপিক পঢ়ি দিলে তোমালোকৰ आंसर যি আহক কোৱেশ্চনস লিখিব পাৰিবা। কনক্লুজন, ওকে, কনক্লুজন কেনেকে দিবা, ধৰি লোৱা তোমাৰ এটো টপিকতে তোমাৰ কোৱেশ্চনটো আহিল, ৰাইট, এতিয়া তুমি এটো টপিকত লিখিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব জানানে, তুমি কমন গ্ৰাউণ্ড বিচাৰিব লাগিব কনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে, যে ইয়েস হি তেওঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ফিল কৰিছিলে, এটোৰ পৰা এটো ডিফাৰেন্সেস আছে, যেটো কাৰণে তেওঁ এনেকুৱা ফিল কৰিছিলে, তেওঁ তালে গুচি যাব বিচাৰিছিলে, এট দি এন্ড কি হৈছিলে, কেনেকুৱা টাইপত যেতিয়া যেটো সামাৰাইজ কৰি দিবা, যেটো লিখিলা তুমি, যেটো কম্পেৰিজন কৰিলা, হে কম্পেৰিজনটো সামাৰাইজ কৰি দিবা, মানে গুটেখিনি মিলি মিলি 2-3 লাইন লিখি দিবা, that will be a good conclusion। যি কোনো কোৱেশ্চন হক, any long answer type questions, when you write the body part, first write the intro, যে কি আসলে কোনে লিখিছিলে, কিহৰ কাৰণে লিখিছিলে, then main topic to লিখি ললা নহয়, then summarize that topic from your understanding, okay, not from somebody else's, from your understanding, তুমি বুজা হিসাবত তুমি হে সিচুৱেশন টু নিজৰ হিসাবত কনক্লুড কৰিবা, যে এটো এনেকুৱা 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 হৈছিলে, কাৰণে এটো হৈছে, হেতু কাৰণে হেতুৰ পৰা আমি এটো বুজিছো যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা হৈছে, হেনেকুৱা টাইপত নিজৰ ফালৰ পৰা কনক্লুড কৰিবা, যি কোনো লং কোৱেশ্চনস আহিলে হেনেকে কনক্লুড কৰিলে তোমাৰ হেতু বস্তু হৈ যাব। দেন explain the significance of the phrase I hear it in deep heart's core, so কি শুনিছিলে এই এক্সপ্লেনেশনটো, কি শুনিছিলে, এটো এটা ইমোশনাল কানেকশনৰ বস্তু হয়। The line indicates that the poet's desire for Innisfree is not just a passing through but a profound spiritual obsession, okay, ইয়াৰ পৰা কি আহে যে even while physically stuck in the city, তেওঁ যদিও সিটি, আৰু এটো ইমাজিনাৰি হয়, okay, this is an imaginary thing, যদিও তেওঁ সিটিত আছে, still his heart is here, so তেওঁ বস্তুটোৰ বিষয়ে it provides a haunting comfort to him, okay, it serves as a mental and spiritual escape from the urban life, okay, তেওঁৰ urban life or পৰা এটোৱে এটা হেৰি দিয়ে, that means তেওঁৰ মনটো সিটিত আছে, তেওঁৰ মানটো সিটিত আছে, but তেওঁৰ হাৰ্টটো, তেওঁৰ বস্তু হেৰিটো, মনটো আছে এই আইল্যান্ডটোত, okay। Then is Innisfree merely a physical place or a state of mind? It's a state of mind, আমি জানো এটো আহিব পাৰে কিয় state of mind হয়, because মানুহজন থাকে আৰবান এৰিয়াতে, তেওঁ সিটিত থাকে, but তেওঁ মেন্টালি এটো এৰিয়াত যাব বিচাৰিছে, এই আইল্যান্ডত যাব বিচাৰিছে, and he wants that, যে তাতে কি হয় কি নহয়, তেওঁ ইমাজিন কৰে, এই গুটে আইল্যান্ডটো তেওঁৰ ইমাজিনেশনত চলি আছে, that means it's a state of mind, okay। Okay, now let's move, I think this is the last one, yeah, this is the last poem, and after this we will be moving forward to comprehension, grammar, and tatke agote essay, topics for essay ahi ase upcoming, so let's see
Who is the poet of the Night of the Scorpion? Poet কোন হয় হেতু আমি গম পাও জানো প্ৰত্যেকটো মই কাৰণে বাৰে বাৰে কৈছো মই ৰিপিট কৰি কৰি দিছো কোৱেশ্চনছ বিলাক বাৰে বাৰে কৈছো যে প্ৰোজ বিলাকৰ যেটো যিজন অথৰ হয় আৰু পোয়েম বিলাকৰ যিজন পোয়েট হয় সেই কিজনৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিবয়ে লাগিব নামকিটা ভালকে জানিবয়ে লাগিব for how long it had been raining 10 hours. Then where did the scorpion hide after beating the mother? Ta kamura bisot kot goise beneath a sack of a beneath the sack of rice. What did the peasants compare the scorpion's movement to? Kihor logot compare korisile? They looked for him with lanterns and candles, right? Oh, etu water ahibo. Sorry, etu water ahibo. To sit still to goal. Compare korisile, jehetu here logot disile throwing giant scorpion shadow on the hairy. So jitu mane asile ki dhoronere compare korise bohu dangor kiba ta asile to compare korisile hetu hisapot. Okay, let me check. Then how many years it to goal? Then why did they want it to still sit still asile? Okay, because they believe that with every moment the scorpion makes it to his poison moved in the mother's blood. Okay, this is a long answer, so I'm not writing it down enukwa type likhi dibo nwaru. Why did they want the scorpion to sit still kyo bisarisile? Because they believe that scorpion to jiman move koribo himan motheror bloodot he poison to move koribo. They believed that as much the more the scorpion will move, the more the blood the more the poison of the scorpion will move in the blood of the speaker's mother. Diasu, don't worry guys, amar eto almost khatam, poetry almost khatam. Yar pisot questions ahi ase dhuniya ke essay type questions ahi ase essay karone kiman topic lagibo moi jiman paru himan topic uliai disu tumalokor karone at least 10 ta topic moi uliaisu essay comprehension or tips then tag questions ki ahibo errors ki ahibo I am bringing it to you guys thik ase tar sot ahile how is the father describe fathers on keneke describe oh ki use kori search korisile lanterns use korisile candles use korisile right lanterns aru candle use kori search korisile fathers on keneko hoy fathers on asile he was like a rationalist okay tao iman superstitious nasile tao rationalist asile aru he is a skeptic and a rationalist trying every cousin blessing tapisot powder mixture herbs ji asle sob teo hekhini bostu try korisile then ahile after how many hours kiman time lagisile poison to heri hobo karone 20 hours 20 hours or pisot hai poisoner hetu lahe lahe komisile so these are the possible 1 mark questions from this okay to moi eta almost tumar at least 7 to 8 questions moi protek tore disu iman bodu nahe but tar pra comment ahi jabo thik ase he karone moi protek tu poem protek tu prose ore moi at least 7 to 8 questions di disu so that tumalokor gute khini cover hoi jay and ji ahilo jate tumaloke dhuniya ke para okay a live session to jitu ase yes etu recorded paba etu upload hoi jabo jitia live class khatam hoi jabo tar olop pisote etu upload hoi jabo so that tumaloke ji miss korisa ako agor pra sai lobo pariba ako agor pra sai meli tumaloke hetu pariba titia then etia ami sao long questions ki ase long questions asle describe the
contrast between father's rationalism আৰু superstition মানে যিখিনি পেজেন্টস খিনি superstition আছিলে তেওঁলোক বহুত বেছি superstitious আছিলে ৰাইট তেওঁলোক আছিলে extreme superstitious তেওঁলোকে এটো ভাবিছিলে মানে তেওঁ মাদাৰে সাগে কিবা এটা past লাইফত কিবা ভুল কৰিছিলে বা এটো লাইফত কিবা ভুল কৰিছিলে যেটো কাৰণে তেওঁ হে স্কৰপিয়নে কামুৰিলে হেতু কাৰণে তেওঁৰ ভুল হৈছিলে হিমানখিনি লোকে ভাবিছে হয় না নহয় বাট ফাদাৰে তেনেকে ভাবা নাছিলে ফাদাৰ ওয়াজ ভেৰি প্ৰ্যাকটিক্যাল ঠিক আছে তেওঁ বহুত ভাবি চিন্তি মানে তেওঁ বহুত ৰেশনালি কামবিলাক কৰিছে হি ওয়াজ প্ৰ্যাকটিক্যাল সো এইটো ডিফাৰেন্সটো ডাঙৰকে লিখিব পাৰিবা ডিফাৰেন্সেস আছে না ডাঙৰকে এটো লিখিব পাৰিবা ইট উইল এট লিষ্ট কাম ফৰ 3 marks to 5 marksৰ কাৰণে এটো আহিব how does the poem portray the theme of maternal love or poet হেৰিটো কেনেকে কোন ফলৰ পৰা কৰিছিলে জিয়েকৰ ফলৰ পৰা the mother suffer in silence for 20 hours right তেওঁ ইমান দেৰিলৈকে তেওঁ সাফাৰ কৰিছে but still at the end of তেওঁ কি কৰিছে she thanked god যে suffering to তেওঁৰ whole and not her family तो मैं ये एक बार हिंदी में बता देती हूँ कि थीम ऑफ मैटरनल लव कैसे हुआ है पोएम में पोएट जो स्पीकर है उसके जो मदर है जिसकी उनकी जो माँ है उनको स्कॉर्पियन ने काट लिया है इतना टाइम 20 hours इज नॉट अ स्मॉल टाइम राइट 20 hours तक उन्होंने वो फेस किया है उसके बाद भी उन्होंने क्या किया है जब उनका सफरिंग खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने भगवान को थैंक किया है कि ये सफरिंग मुझे दिया है और मेरे परिवार को नहीं दिया है so in that way the theme of maternal love has been shown critical analysis ahibo pare imaginary used to describe the peasant's arrival ki asile jite shadow porisile light ahi asile hebilak jikhini imaginary use hoisile etu bostu saba ki dhoronere korisile and also jitu scorpion ro kiba significance ase hetu bostu bhalke saba eya see explain the significance of the scorpion ठीक है significance of the scorpion to ki hoy it is diabolic it is a diabolic creature right it is a diabolic creature the scorpion जो enter हो गया है उनके घर पे the scorpion itself disappears into the rain after the thing okay जिखिनि কৰিলে তো এখিনি কি explain কৰে কি নকৰে হেগিটা বস্তু আহিব এই ডিফাৰেন্স টু সাবা ফাদাৰৰ ৰেশনালিজম আৰু পেজেন্টছৰ মাজৰ যেটো ডিফাৰেন্স হেতু সাবা এনেকুৱা নহয় যে এটা চ্যাপ্টাৰৰ পৰা এটা প্ৰোজৰ পৰা বা এটা পোয়েট্ৰি পৰা যে ইমান কোৱেশ্চন যাইব না হেতু বস্তু এনেও নহয় হয় না নহয় বিকজ মোস্টলি তোমাৰ ধৰিলো 1 মাৰ্ক কোৱেশ্চন পাঁচটা লিখিব দিব 2 মাৰ্ক কোৱেশ্চন পাঁচটা লিখিব দিব আৰু সেই পাঁচটা কৰ পৰা আহিব গুটেখিনি মিলাই আহিব ৰাইট যিমানখিনি পোয়েমছ আছে সবৰ পৰা মিলাই আহিব so there is nothing that ki like gute jimankhini diase sob ahibo but if you guys cover the entire topics whichever topic I have given jodi gute khini topic tumaloke cover kora it will help you to answer any question that will come in your exams and definitely 80 plus marks tumaloke pabo hokyom hoba now the most awaited let's have a look at the type of essays most of you guys are asking for the type of essays ki type or essays ahibo ekita topic moi uliai disu for tomorrow's exam essay kenukwa type or question ahibo pare now these are topics a topic ra tumaloke screenshot mari lebo para anything related to these topics can come so artificial intelligence or upor ahibo pare je artificial intelligence education kenukwa impact korise artificial intelligence tumalukor beleg sectors bilakot keneke influence korise hetu bostu ahibo pare then ahi jabo pare artificial intelligence ki dhoronere lora swalir brain to affect korise teolokor imagination capacity ki dhorone affect korise hetu bostu artificial intelligence ahibo pare now social media boli moi just likhi disu social media bitor ki ahibo pare to social media azikali ki dhoroner use hoise ki karone use kore tare কি বুলি কয় disadvantages then advantages হেনুকা বিলাক আহিব পাৰে social media cyber security বিষয় আহিব পাৰে যে আজিকালি cyber security টু কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আগতে কেনেকুৱা আছিল এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল নিজকে সেফ ৰাখিব কাৰণে কি ধৰণৰ মেজাৰ্স লব পাৰি হয়নে
Okay, so sorry, মোৰো ভাগৰ লাগে তো ইমান দেৰি পা মই কৈ আছো মোৰো ভাগৰ লাগি যায় so that's why oh yeah দে মই দিয়ে দিলো side take a screenshot এইটো screenshot লৈ লব পাৰা and yeah বাকি যিখিনি questions আছে যে questions খিনিৰো তোমালোকে screenshot এটা লৈ লব পাৰা হা হে screenshot টো ললে তোমালোকৰ help হ'ব বুলি মই ভাবো যাতে তোমালোকে সেই questions খিনি at least cover কৰি লব পাৰা at least এইখিনি cover কৰি ললেও বহুত খিনি তোমালোকৰ কামত দিব okay then comes climate change hoy kenukwa hoy agote kenukwa hoisile ajigali ki hoise floodor upor ahibo pare current situation of Guwahati ahibo pare hone na current climate situation of Guwahati current pollution in Guwahati henukwa ahibo pare dust allergy jiblak iman heri hoise hone na ajigali to heburor bishoy ahibo pare natural resource depletion je ikini gos katise kiba gose afforestation deforestation henukwa type or bostu ahibo pare women empowerment বিষয়ে আগৰ বাৰো আহিছে women empowerment বিষয়ে আহিব পাৰে যে কি ধৰণৰ মেজাৰ্স ইউজ কৰিব পাৰি কি কৰিলে ভাল হ'ব কি কৰিলে বেয়া হ'ব কিটো আহিব পাৰে ড্ৰাগ এবিউজৰ কথা আহিব পাৰে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্সিটি আহিব পাৰে ওকে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্সিটি আহিব পাৰে যে ধৰিলোৱা যিকোনো বিষয়ে তেনেকুৱা দিব পাৰে ডিফাৰেন্সেস দিব পাৰে দেন এডুকেশন সিস্টেমৰ ওপৰত আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্স অফ ডিসিপ্লিন আহিব পাৰে দেই আকৌ এবাৰ কৈ দিও ইম্পৰ্টেন্স অফ ডিসিপ্লিন আহিব পাৰে education system ahibo pare or aru ketaman bostu ahibo pare for examination for example dream holiday place or favorite place enukwa easy bur khub kome ahe kintu ahi jabo pare so henukwa type or bur ahibo pare hetu bostu manot rakhibo para enekwa dhoroner topic or pora related e ghuri poki tumalukor ahibo exam ot so eigita topic jodi monot rakha at least jodi tumaloke body part tur karone body part tur karone jodi jehetu S-ekhon tumalukor 10 marks hoibo 10 marks is not a joke right so at least jodi 10 marks or karone jodi ahe at least 9 to 10 points প্ৰত্যেকটো টপিকৰ বিষয়ে ভাবি ভাবি যাবা মনত ৰাখি ৰাখি যাবা at least 9 to 10 points লিখিবাই point wise নহয় paragraph wise কিন্তু point কিটা মনত ৰাখিবা যে এইগিটা পইণ্টৰ বিষয়ে মই প্যাৰাগ্ৰাফটোত লিখিম ঠিক আছে ধুনিয়াক এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দিবা আৰু ধুনিয়াকে তোমালোকে হেৰিটোৰ বিষয়ে লিখিবা বডি টু পাৰ্টটোত 9টা বা 10টা পইণ্টস তোমালোকে ইনক্লুড কৰিবা আৰু কনক্লুজন এটা দিবা যে তোমাৰ সাজেশনস দিবা কনক্লুজনটো যিকোনো যদি টপিক দিয়ে নিজৰ তোমাৰ ধৰণৰ তোমাৰ যেটো মানে কি বুলি কয় হেতু ভিউ পইণ্ট হেতু দিবা কনক্লুজনত নিজৰ ভিউ পইণ্টটো দিবা যে এইটো কৰিলে ভাল হয় এইটো কৰিলে বেছি হ'ব এইটো কৰিলে এইটো হ'ব হেনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবিলাক দিবা তেতিয়া হেতু বস্তু বেটাৰ হ'ব ওকে নেক্সট এইখিনি মোৰ তাত স্লাইড খিনি তো কমপ্লিট হৈছে but let's go amak ki lage etia error correction very irritating question error correction kuch bhi ahe it's not je etu hoy jay beleg beleg ahi jay kiba ahi jay error correction amar protek bare ahe jikono ahibo pare amar error correction thik ase so error correction or karone moi duta mon di diu for example disu I know him for a long time I know him for a long time now this line is wrong okay এই লাইনটো wrong হয় এই লাইনটো আমি শুদ্ধকে লিখিব কাৰণে কেনেকে লিখিব লাগিব I have known him for a long time এতিয়া এইটো এটা টপিক হয় কি কাৰণে হয় মই এটা কৈ দিও এই টপিকটোৰ কাৰণে
previous year papers consult কৰাটো best হয় because কি ধৰণৰ আহিব কি নাহিব কোনো তাত guarantee নাই so if you use previous year papers for example যেনেকে যোৱাকালিৰ ভিডিওটোত মই একদম এন্ডৰ ফালে যিখিনি আছে গুটে 10টা পুৰা 10টা মই সলভ কৰি দিছো ঠিক আছে গুটে গিৰা 10টা মই আনসার্স মই সলভ কৰি দিছো কারেকশনৰ কাৰণে তো হেগিটা যদি সোৱা তাত তোমালকে গম পাবা যে কি ধৰণৰ যদি লিখা কি ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহিব পাৰে এনেকুৱা টাইপৰ কাৰণে যদি তোমালকে ইউজ কৰা yes very good যদি এনেকুৱা টাইপৰ তোমালকে মানে প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকা ন প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকিলে তেতিয়া তোমালকে বেটাৰ এটো বস্তু মানে সলভ কৰিব পাৰিবা for example আৰু এটা মই তোমালকক কোৱেশ্চন দিউ if somebody can answer to ধুনিয়াকে কমেন্টত লিখি দিবা okay he prefers coffee than tea এতিয়া ইয়াতে কি আছে ইয়াতে কি রং হৈ আছে he prefers coffee than tea try to solve it এতিয়া ইয়াতে কৈ দিউ মই যে ইয়াতে কি আছে জানানে মেইন বস্তুটো রং হৈ গল যে ইয়াত then use নহয় he prefers coffee to tea very small right অকল এটা question অকল এৰা yes very good পাৰিছা তোমালকে see that means you guys have no tension about it দেখিছা তোমালকে পটাপট সলভ কৰিব পাৰিছা that means you guys are already prepared for the exam কি problem আছে see you guys are already prepared for the exams যদি কোনোবাই নেটত চাই মেলি প্লাই যদি আনসারটো দিছা then you guys are not prepared but যদি তোমালকে নিজৰ ফালৰ পৰা আনসারটো দিছা then yes very good তোমালকে আনসারটো দিব পাৰিছা yes yes I can see your answer Sharma, yes, I can see your answer. Very good. You have given the correct answer. So, see, you guys have nothing to worry about it. Just read the question properly. Jitu sentence dibo, read it properly and the answer is in front of you. It's very easy. There are no problems. Okay, now let's quickly solve another one. Okay? Aru eta khoru eta moi potapot di asu. Tell me, ki hobo eto? He offered me a 10 rupees note. Tell me, he offered me a 10 rupees note. Yaar, ete ki bhul ase? Kwa? আহি যায় এছৰ কাৰণে লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰখন চাবা লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰ মই যোৱাকালি সলভ কৰি দিছো লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰখনত একদম সৰু সৰু এছ প্লুৰেল এছ দিব দিয়া নাই কৰবাত কিবা দিয়া নাই কেনেকুৱা টাইপৰে আহে কোৱেশ্চন ভেৰি ইজি ইজি কোৱেশ্চন যদি এইবিলাক পাৰি যোৱা ন দেন ইউ গাইজ আৰ লাইক গুড ফৰ দ্যাট yes the answers are coming up yes very good ইয়াতে এই এস টু না লাগে যেটো মই এই মাত্ৰ কলো কৰবাত এক্সট্ৰা এস দিয়ে কৰবাত এস নিদিয়ে ৰাইট সো এই কোৱেশ্চনটোত কি আছে আমাক এই এস টু না লাগে এটো रुपीस বুলি আমাক না লাগে আমাৰ এটো রুপি হলে হৈ যায় কিয় রুপি হলে হয় অ 10 রুপি নোট যদিও 10 আছে বাট এখন নোট দিছে দ্যাটস ওয়াই রুপি হব রুপিস নহয় and these are the common mistakes that are given ঠিক আছে এটো বস্তু আমি বুজি পাই গলো now have a look at now let's have a look at question tags another topic jitu bostu ahe সেই বস্তুটো কি হয় tags question tag use korba isn't she aren't you যেবিলাক use কৰে হেনেকুৱা টাইপৰ questioner tags বিলাক দিয়ে okay so for question tags let's give you some questions okay I am a very
clever student. I am a very clever student. Yate question tag ki ahibo? Come on, quickly answer. I know you guys are like clever too. See, you guys are clever too. Tumalake jana ki answer hobo. So potapot reply dia yate ki hobo? I am a very clever student. Yate question tag lagibo. Aren't I? Yeah, see, you guys are good at it. See, aren't I? You guys know the answers. Very good. Aren't I? So, কি আছে ইয়াতে টেনশন লবলগীয়া একোই নাই, you guys know it all. তোমালোকে ধুনীয়াকে prose আৰু poetry answers ও দিছা, হয় না নহয়? error correction ৰ answers ও দিলা, তো essay কাৰণে topic মই দিয়ে দিলো, question tags ও পাৰিছা. আৰে you guys are good at it. আৰে you guys will definitely get good marks. কোনে কৈছে এক্সামৰ কাৰণে ভয় লাগি আছে? একো টেনশন নাই এক্সামৰ কাৰণে, you guys are well prepared. Okay, so আৰু এটা দিও, ঠিক আছে? Let's do another one. Let's go to the beach. কি হ'ব ইয়াৰে answer? Let's go to the beach. ইয়াতে question tag কি বহিব? Quickly, I need answers in the comment section, guys. I know you guys know it. I know you guys are good at it. So, let's go to the beach. Your answer to whole. Shall we? Yes, very good, guys. Yeah, I know you guys are clever. I know you guys are intelligent. See, everybody is giving answers quickly. That's a very good thing, guys. I am very much proud of you all. You guys are well prepared for tomorrow's exam. You guys are very much prepared for tomorrow's exam. Tumaloke prose poetry answers parisa, tumaloke question tags parisa, tumaloke errors parisa. Ki problem ase? Done. The exam is done, guys. Pariba tumaloke, I know. Aru jikhine questions moi disu, definitely jodi tumaloke he questions kini follow kora, he topics kini jodi poha, poetic to prose, poetic to poetry kitab le khusori asa no, he gita questions joa bhalke soa pori lua, I guarantee you guys 80% pabai. ठीक है? अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस फॉलो किए हैं, अगर आप लोग को ये आंसर्स आता है, देन डेफिनेटली आप लोगों को 80 प्लस मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है. You guys, I have confidence in you guys. You guys are confident enough. You guys are well prepared enough. So that's the best thing. Now let me give you some tips. Okay? क्लास का मेरा इधर ही ये खत्म होता है, but let me give you some tips. ঠিক আছে? I know বাবা grammar is easy, but কিছুমানে কি হয় জানেনে, গ্রামার তো যদিও ইজি হয়, but still গ্রামারত কিছুমানে ওভার কনফিডেন্সত ভুল কৰা. সো ঠান্ডা মগজেৰে চাবা, ঠিক আছে? ঠান্ডা মগজৰে ভালকে কোৱেশ্চনটো পঢ়িবা. Stay calm in your exam, stay cool, don't stress out. If you stress out, you will make mistakes. So better don't just stress, okay? Stay cool, stay calm, and read the questions properly. Read the questions properly. Grammar is very easy to score marks. And I have given you some topics for essays. Those are also quite easy for you guys. I know, I have confidence in you all. Prose and poetry, make sure you learn them properly. Prose and poetry, I have given good amount of questions for each prose, each poetry. Each prose, each poetry, I have given you questions for that. Read the central ideas of each prose and each poetry. Irony, if any, okay? Do the character sketch. Moi kisuman koyu disu je ki dhoroner character sketch koribo para. Character sketch, okay? Then again, if it's a 3 marks question, at least 50 words lor likhiba. 4 to 5 points that include koriba. Okay, include 4 to 5 points. If it's a 5 marks question, at least you add 6 to 7 points. And if it's a 10 marks question or a longer question, then at least add 8 to 9 points, okay? Write it down in a
paragraph form. Don't write it as points wise likhile marks napaba. Write it as a paragraph form and read each and everything. Okay, complete the questions, 1 mark questions, 2 mark questions. Don't leave out anything. Try to attempt each and every question. I know you guys will be able to do that. I have hope in you guys. Okay, june soa nai previous year question paper solve kori thua asile aru jot bhul hoisile, again repeating, duta question jot bhul hoisile moi etu video to solve kori disu. I hope this video will help you guys. I have covered the entire syllabus. I have covered the entire syllabus for tomorrow's exam, for alternative English exam. So I hope it will help you, and I will see you again in next class. This video is a recorded video. Okay, this video will be uploaded as a recorded video. If you guys have missed anything, you guys will receive it again, because this video will be uploaded as a recorded video. So that means you guys has not missed anything. Jodi kunubai agor khini nai pua video to kursi jua agbahi jua ako ebar sua, and I guess it will help you. Till then, thank you guys. Thank you for being with me. Thank you for sitting patiently with me, and see you again in the next class. Thank you. Ayuma.